Ni sana. Tulikuwa Nyeri juzi tukikuja kuomboleza mzee wetu Emilio Mwai Kibaki. Nikalala Nyeri kwa heshima ya mzee Kibaki, na tukalala huko, na kesho asubuhi tukaenda kanisani huko tena, pale ambaye mheshimiwa yangu Ngunjiri baba yake ni walikuwa vika huko, wakatuombea sisi. Kisha baadaye tukaongea na wananchi, walikuja wengi sana asubuhi. Alafu tukaenda kwa golf course, nika tee off pale kwa Kanini na wenzake. Manake hiyo ndio ilikuwa ni mchezo wa Kibaki. Baadaye tukaenda huko Kagumo TTC kukutana na wafanyabiashara wa Nyeri. Kisha baadaye tukaenda pale kwa hotel ingine kukutana na candidates huko. Usiku nikarudi tena kwa club kupeana trophies kwa wale ambao walicheza, na nikalala tena hapo Nyeri. Keshoe tukaenda huko Laikipia na Nyuki, tukakutana na watu wa Laikipia, viongozi namna hiyo. Tena tukakutana na hata maaspirants wote ambaye walikuwa hawakupata tikiti. Tena tukaongea na wananchi huko na Nyuki. Alafu kutoka pale tukaenda huko Kirinyaga, tukakutana na watu kule Kutus. Alafu kutoka pale tukarudi hapa. Jana tulikuwa hapa na delegation ya Kiambu, tukakutana na hapo, tukaongea na wao. Baadaye tukaenda kule Thika Green kuongea na watu wa Murang'a. Sasa leo tumerudi tena hapa. Kesho tutakuwa Nyandarua, alafu baadaye tutaenda huko Nakuru. Tutakuwa tumemaliza Mount Kenya ya Magharibi, sio? Sasa Nyeri, mimi nimetembea Nyeri sana nikiwa waziri wa barabara na ujenzi. Na mimi najua pale, najua nikiingia kuna Madhira hapa, alafu kuna Mkuraini, kuna Odhaya, kuna Tetu, kuna Kieni, alafu Nyeri town. Sio nimaliza Nyeri county. Mimi najua sana. Tena najua Nyeri ni county ya mashujaa. Wale majenerali wale walikuwa wanangojana Madenge, General Ridan Kimathi na General China, wote walikuwa natoka Nyeri huko. Hata Wangari Maathai rafiki yangu. Sasa mimi najua Nyeri kabisa. Najua ni watu wa mashujaa. Lakini kabla sijaenda huko, nataka kutoa shukrani sana. Kwanza naseme hongera kwa wale ambayo wameteuliwa kama candidates wa Jubilee katika hii ni. Pili, kuna wale ambao waliwania lakini hawakufaulu. Nataka kutoa shukrani kwao sana sana. Manake ile kitendo wamefanya ni ya uzalendo, patriotism. Ni hiyo. Manake hata kama kungekuwa na candidates 10, mishoe itakuwa tu moja peke yake. Hata wakienda kwa uchaguzi, mishoe itakuwa mtu mmoja peke yake atateuliwa kama atachaguliwa kama MCA ya ward. Ingine itakuwa moja tu MP. Na mmoja tu ndiye atachaguliwa kama women rep, senator na governor. Sio? Hii hamaanisha kwamba wale ambao wamebaki nyuma hawana ujuzi au hawezi. Sasa wewe umebaki
Na mara hii mlikuwa mnafanya ile consensus building. Mimi najua hata kwa chama chetu cha ODM tumefanya hiyo consensus building ma constituency mingi zaidi. Lakini hii inaonyesha tu ya kwamba mtu mmoja ameenda na mwingine amebaki, lakini sasa ndio vita naanza. Sasa tunarudi kuwa pamoja kama watu wa chama, kama watu wa chama kimoja. Sasa tuko na hapa, mimi nikuja hapa, hujaona mtu wa ODM hapa. Nimekuja peke yangu. Sababu gani? Nimekuja kama azimio ya la umoja, One Kenya presidential candidate. Mara ile ingine mlikuwa na candidate, presidential candidate ambaye alikuwa ni Uhuru. Sasa baba ndio Uhuru wa sasa. Kwa hivyo sasa nyinyi ni wanajeshi wangu huku mashinani. Sina wa candidates ya ODM huko. Sasa nyinyi ndio mko Jubilee na mko Azimio. Sasa tuko na mseto ambaye anaitwa Azimio la Umoja, One Kenya. So let me just first explain to those who were not there the other time. I explained to the candidates that we have two types of coalitions. There are pre-election coalitions and there are post-election coalitions. The pre-election coalitions are usually formed in presidential systems of government. Political parties come together and form the coalition so that they can consolidate the votes and win the presidency. That is the purpose of pre-election coalitions in the presidential systems of government. In parliamentary systems of government, they usually do post-election coalition. So political parties compete. Each political party fields candidates across the country. After the elections, in the event that no political party wins enough votes to be able to form a government on its own, meaning 50+1, then they have to now negotiate a coalition with the other parties. Now they do what is called horse trading. Mwingine anakuja, wewe uko na vitu ngapi? So many. Unataka nini? Sasa mwingine anasema sisi tunataka wizara ya afya. Mwingine sisi tunataka wizara ya fedha. Mwingine anataka wizara ya infrastructure na kadhalika. So they do horse trading until they get the numbers that they require to form a government. So yetu sasa Azimio ni a pre-election coalition. Tulianza kwanza ODM na Jubilee. Na meona vile tumefanya, kama bila ODM serikali ya Jubilee haingeenda mbele katika bunge. Maana yake ndani ya Jubilee ilisambaratika. Vita ya wenyewe kwa wenyewe, internal war. Sasa baadaye tumeleta vyama vingine mwingie pale, tuko na vyama 26. Sasa vile vile unavyojua, hakuna katika ulimwengu mzima pale ambaye vyama vyote viko na nguvu ambayo ni sawa kila mahali. If you go to the United States, you'll find that there are some states which are called the red states, and there are also the blue states. This is the Democrats and the Republicans. In Britain, they tell you these are Tory safe seats, constituencies, and these are Labour safe seats or constituencies. These other ones here are the Liberal, Lib Dems. So you'll find Labour are red. The Tories are blue. The Lib Dems are yellow. And then the grey are the ones to say really no man's land. Anybody can field there.
they compete there. But Labour safe seats usually are won by Labour, except sometimes because of problems of nominations, some Labour members get dissatisfied and they vote the Tories. That is what happens. So that's why nomination exercise sometimes can become very divisive, and a political party can lose elections because of the way nominations have been done. That's why bonding is very important for a political party, the post-elections. So now in our coalition, the areas like you find this region there, you don't have ODM candidates. If you go down there to Nyanza, you don't have Jubilee candidates, or even Western, and so on. There are areas where we share. Like here in Nairobi, out of 85 wards, we have 43 Jubilee and 42 ODM wards. In those wards, only Jubilee fields, and in the other ones there, only ODM fields, so that we don't divide the votes. ODM members in those 43 wards, which are Jubilee, are advised and to vote for a Jubilee candidate there. And the same with the other one of ODM. And there are, of course, then you come to the parliamentary. There are 17 seats here in Nairobi. 8 are Jubilee, 8 are ODM, and 1 is Wiper. That's how we have shared Nairobi here. Okay? So, the areas like you find in Nakuru, that if ODM fields candidates there, then the Jubilee candidates and ODM will share the votes and likely lose to our opponent. So therefore, ODM does not field in some of those areas. We support the Jubilee candidates in those areas. Okay? So what have you said? Areas where, for example, you have maybe in Kenya, you have Wiper candidates, you have ODM candidates, like we had here Kiambu team there yesterday. We've agreed that they will go for a campaign the first 1 month. After that, we'll do a poll and see which of the candidates is stronger than the others. Then we see the one who is weaker, we advise to step down so that we don't share the votes and then lose to our opponent. Okay? So that is how we want to do it. And we have, of course, a clear program as Azimio. There will be no Jubilee manifesto, no ODM manifesto. We are coming out with the Azimio manifesto. Already we have a 10-point program. That 10-point program is also already available, but we are finalizing the manifesto this weekend so that it will be published by next week. And you will all get copies of that manifesto. And we will have our expert coming to the ground to sit down with you and take you through it, so that you have a message that you are going to take to the ground as you do your campaigns. Okay? But you need to know that you are not alone where you guys are. You know that you are part and parcel of a bigger movement. You know? You need to know that you have got Nyanza. You have got Western. Even a big chunk of Rift Valley. You take Nakuru, you take Samburu, you take Laikipia, Narok, Kajiado, West Pokot, Trans Nzoia, and Turkana. All those are Azimio
counties. You go to the coast, it's all Azimio. Okay? Ukambani is Azimio. Upper Eastern is Azimio. Northeastern is Azimio. Nairobi here is Azimio. If you combine ODM and Jubilee in Nairobi, ni nani aweza kushinda sisi hapa? Iko. Therefore, wewe tembea na madaha. Tembea na majivuno. You are a part of a winning team. Therefore, kupana kuwa na uoga. Pana kuwa na uoga. Sasa nyinyi, you are now jeshi la baba hapo mashinani. I want you to know. So we will have in the county a team, a committee there, which will be liaising with the Azimio Secretariat here in Nairobi. Then we want to have in each constituency a committee. In each ward, a committee. So that we have a proper network of communication. Okay? Na sisi tunajua ya kwamba uchaguzi ni vita. Mpaka wanajeshi waende pale wawe na bunduki na risasi. Wana sawa ya kupiga, sio? Hiyo mtafata. Sasa mimi naletea nyinyi hapa salamu kutoka kwa Rais Uhuru Kenyatta, ambaye ni kiongozi wa Jubilee. Nilimwambia yeye nakuja kuongea na wana Jubilee hapa chini, akatuma salamu zake. Na yeye vile vile anasema anataka nyinyi wajasiri, wanajeshi ambao wanakwenda kwa jeshi ambaye anakwenda kushinda. Maana yake kama wewe unakwenda kwa vita na una uoga, utashindwa. Mpaka wewe uwe na ujasiri, unajua ya kwamba wewe unakwenda kushinda. Sivyo? Okay? Sasa mimi nimekaa na watu kutoka Nyeri kwa muda mrefu zaidi. Unaona huyu, this was my student from first year to third year. Wakati ile mimi nilikuwa mwalimu katika chuo kikuu cha Nairobi. Na nimekuwa na wengi ambao wamekuwa marafiki yangu. Sasa unajua hii ya Rais Kibaki tumepoteza juzi. Kibaki alikuwa ni mtu mungwana sana. Lakini unasikia wakati mimi nilikuwa nisema Kibaki tosha. Tulikuwa tumetoka kwa uchaguzi mbili. In 1992 tulikwenda kwa uchaguzi. Wakati hiyo tulikuwa na Ford, baadaye ikasambaratika kama Ford asili, Ford Kenya. Tukawa na DP. Tulijaribu kabisa kukaa pamoja ili wakati ile tunaenda kwa uchaguzi kuunganisha hawa watu pamoja, hawa wazee. Tulikuwa ile Matiba alichukuliwa na Shikuku akatoroka naye. Sasa tukaenda tukakaa na watu wa Kibaki, John Keane, Chris Kirubi, Ngenge Migai na George Moho. Pande hii tulikuwa na bwana Paul Mwite, tukawa pande hii na James Orengo, tukawa ngambo hii na Kauma Musili, tunawakilisha Jaramogi. Tukajaribu sana kuleta pamoja, lakini haikuwezekana. Nilikuwa nawaambia nyinyi kwamba msipoungana pamoja mtakuwa hanged separately. Kutakuwa na post ile ya Matiba, ile ya Jaramogi, ile ya Kibaki.
natoka hang namna hiyo. Maana yake ile kura yetu yote ilikuja pamoja, ni nyayo yakatosha kwa dirisha. 97 hivyo tumeongea tusifanye ile makosa ambayo ilifanyika 92 hapa. Ilikuwa iko Kibaki, iko Wamalo wa kijana, iko Charity Ngilu na yours truly. Tukajaribu tena sana. Kulikuwa na huyo marehemu Richard Liki na Paul Mwite, wakaleta sisi pamoja, ati sisi tutafute mtu mmoja awe kama candidate yetu. Majina yakatajwa pale, jina ya Willy Mutunga, jina ya huyu Professor Kibutha Kibwana wakati ile kwa NCEC, alafu jina ya Wangari Maathai. Sasa tukajaribu kila waende wakaongea na wale wengine. Willy Mutunga akakataa, na hata huyo Professor Kibwana ati sababu Charity tayari ametoka, na kama wamesema ni mama wataonekana kama wasaliti wasipokubali ni Charity. Mimi nikaongea na Wangari Maathai akakubali kwa candidate, lakini Paul Mwite akasema akaona kama Wangari imekuwa yeye hataweza kuwa baadaye, kwa hiyo akapinga mambo ya Wangari Maathai, na wale wengine vile vile kila moja wamekataa. Nikasema vile vile tusipokuungana pamoja itakuwa kama ile marudio ya ile. Hii mara hii itakuwa ile ya Kibaki, hii ni ya Raila, ya Wamalo na Charity, na ikawa namna hiyo. Lakini kura ya Kibaki ukiweka pamoja na yangu ilikuwa tayari imeshinda ya Nyayo by far. Sasa 2002 tumekuja pale tunaongea hapo katika Serena Hotel. Nyachai iko hapa, Wamalo wa kijana, Saitoti, Mudia Uori, Kalonzo Musyoka, Kibaki na yours truly. Mimi mwenyewe nimesema pia kwamba tuende pale, manake KANU iko hapo Kasarani wanafanya ile conference yao na wanaenda kutoka na candidate. Tukasema hapa vile vile tutoke hapa tuambie wananchi tuko na candidate. Kila mmoja anasema tuende tu pale tuambie kwamba tumekuja pamoja, baada ya wiki mbili tutarudi hapo kuambia sisi tuko na candidate. Nikaona ile 92 na 97. Nikamwambia mimi tayari nasema ati mimi nimejiondoa. Nani anasema nimejiondoa pamoja na mimi hapa? Hakuna. Tunaenda kwa kiwanja. Uwanja imefurika na wananchi wanataka kujua. Kila mmoja, mimi nimekuwa master ceremony ya mwisho, nimeita Kibaki ya mwisho, na mimi nikaongea ya mwisho. Nikaona sasa hii maneno tupeleke kwa wananchi. Ndio sasa mimi nikasema Kibaki wananchi wakaanza kuimba hapo, yote yawezekana bila Moi, sio? Lakini Moi alifurahi sana siku hiyo niliposema namna hiyo. Hata Raila amejinyonga kisiasa. Atakwenda Mjaluo na aweza kupiga kura kwa Mkikuyu. Akasema ati vile Wakikuyu walifanyia baba yake, walimfanyia Mboya, hawezi kupiga kura kwa Kikuyu. Mimi nikaenda nyumbani, nikaita wazee wa Jaluo wote nikaweka pamoja. Nikawaambia kwamba
tofauti kati ya Jaramogi na Kenyatta haikuwa ya kikabila, ilikuwa ideological, na ilikuwa juu ya mambo ya ardhi. Ndio ileta shida hiyo. Ati manake wazungu walikuwa hawataki kukaa chini ya utawala ya Afrika, wale settlers wakasema wanataka watoke na mashamba yao inunuliwe. Na serikali ya Kenya ambayo ilikuwa nakuja ilikuwa haina pesa ambayo imeingia. Sasa serikali ya Uingereza ikasema utaleta loan kwa serikali ya Kenya kutumika kununua mashamba ya wazungu. Alafu sasa viongozi wale wa KANU wakagawanyika. Wengine wakasema ndio tuchukue hii loan tupatie watu wetu tununue hii mashamba. Hiyo group iliongozwa na Tom Mboya na James Gichuru, Charles Njonjo, Njoroge Mungai na Julius Kieno Gikonyo. Wengine wakasema mashamba yetu tununue ya nini? Walichukua bure, walinyakua, wakatumia kwa miaka 60. Wao natakana watulipe sisi kitu. Kama lazima tunyakue shamba yetu. Hiyo group iliongozwa na Jaramogi, Bildad Kagia, Paul Ngei, J.D. Kari, Achieng' Oneko. Kenyatta alikuwa anasema akienda pande hii anasema niko na nyinyi. Akienda ngambo hii anasema niko na nyinyi. Mwishowe wazungu walimuita yeye Nakuru na wakampatia yeye shamba. Na baadaye sasa akasema hakuna cha bure. Mama ya bure alikufa kitambo. Hiyo ndio ilileta shida. Hiyo ndio wale ambao walikuwa nataka tuchukue mashamba yetu waliitwa extremists, leftists au wa communists. Wale ambao walikuwa nasema tununue wakaitwa the moderates and the pro capital. Hiyo na hii game was playing against the background of the Cold War. Sasa kinasema lakini ilikuwa hiyo ilikuwa na ideological war. Kwa hivyo the strongest supporter ya Jaramogi was Bildad Kagia, a Kikuyu. And the strongest supporter of Kenyatta was Tom Mboya, a Mjaluo. Kulikuwa hakuna ukabila. So kasema lakini msichukue mambo ya pale ya Kenyatta mweke kuchua Kibaki. Kibaki has nothing to do with it. Na akawaambia Kibaki alikuwa ni mtoto wa Jaramogi ya kisiasa. Jaramogi waliunda KANU hapa Kirigiti Stadium. Kirigiti Stadium waliunda KANU. Alafu sasa wabeberu wakachukua viongozi wengine wakasema waunde chama kingine wakaunda KADU. Ikasemekana ati KANU ni chama ya makabila kubwa, Wakikuyu na Wajaluo. Alafu sasa ati makabila ndogo ndogo wawe na chama yao. Sasa ndio KADU ikaanzishwa pande hiyo. Hiyo ndio wazungu ndio walileta hiyo mambo ya ukabila kwa ile policy yao ya divide and rule. Sasa mimi nasema sasa baadaye hiyo manifesto ya KANU ya ambayo iliwekwa hapo Kirigiti Stadium iliandikwa na ile political secretary ya Jaramogi alikuwa anaitwa Ojino Okeo. Lakini walipotoka hapo Kirigiti usiku wakirudi nyumbani Kisumu ndani ya basi ya OTC, hiyo basi iliroll out hapo escarpment na akafa hapo. Sasa baadaye sasa KANU inakwenda kwa uchaguzi wa 1961.
na Jaramogi ameenda Kampala kutembelea rafiki yake anaitwa Milton Obote. Obote wanafanya campaign vile vile uchaguzi kule Kampala. Akakuta Obote na manifesto nzuri sana. Akauliza Obote, hii manifesto mmenifanya imetengenezwa namna gani? Obote akamwambia ati kuna hao wasomi wengine hapo Makerere wana ujuzi wengi zaidi, kiongozi yao ni Mkenya. Akaenda akaleta Kibaki. Sasa Jaramogi akamwambia Kibaki, tunataka manifesto kama hii ya KANU. Na Kibaki na watu wake wakaenda wakatengeneza hiyo manifesto, ikaletwa hapo. Hiyo ni manifesto ya 1961 na tena ilitumiwa 1963. Lakini wakati hiyo ndio Jaramogi akamwambia wewe njoo utusaidie sisi katika secretariat ya KANU. Kibaki akasema yeye bado anafanya kazi, yameanza, na alikuwa yeye ana save ili anunue gari. Jaramogi akamwambia gari mimi nitakununulia wewe. Ile gari ya Kibaki ya kwanza ya Volkswagen Jaramogi ndiye alinunulia yeye. Na akalipa mshahara yake kwa miaka 2. Hiyo Kibaki mwenyewe ndiye alituambia, na Jaramogi vile vile alituambia sisi. Okay? Kwa hivyo Jaramogi alikuwa anaita yeye Mwai kila mara kwa mara tukiwa pamoja. Ndio sababu nikiwaambia wale wazee wa Jaluo, msiweke ile dhambi nyingine juu ya Kibaki. Kibaki ni mtoto wa Jaramogi ya kisiasa. Sasa Kibaki alikuja Kisumu kwa rally kule kwa kiwanja, yani mimi ilifurika, nikasema huyu Kibaki ndio kijana ya Jaramogi ya siasa na nataka mpigie kura. Wajaluo walipiga kura 98.5%. Orengo alikuwa vile vile candidate kwa hiyo uchaguzi. James Orengo 2002 katika constituency yake ya Ugenya, Orengo alipata kura 4,000, Kibaki alipata kura 29. Hiyo inaonyesha nyinyi kwamba hii siasa ya ukabila is just skin deep. It's just skin deep. Ilikwisha wakati 2002 huko, na Wajaluo walipigia Kibaki kama wote kura mara hii wengine. Kwa hivyo mimi nataka mwende, mimi najua ili propaganda ambayo imetengenezwa huko juu ya nini huyu bwana anaita mganga asiji nini, hiyo yote ni skin deep. Na nyinyi nataka mwende pale kama wanajeshi wa baba, okay, na bila kuogopa yote. Tuko pamoja? Na mko tayari? Mko tayari? Hii nimeenda kupeleka injili ya azimio la umoja. Na azimio la umoja tulikaa na Uhuru pamoja, tukaongea, tukasema tunajua pale mvua ilianza kupiga sisi kama Wakenya, where the rain began to beat us, how the Kenyans became divided along ethnic lines, and what suffering it has caused our people. Mliona yule ngamia ambaye alikuja kutoka nje, ile nyumba ile ambayo ilikuwa imegawanyika, ile ngamia ilikuja ikaja kwa nyumba yetu, akapiga hodi, alafu akasema jua mingi sana hapa nje, tafadhali nikubalie niingie. Akaambiwa hapana, hii hema ni kidogo, basi tafadhali niwaachie mimi niingize kichwa yangu peke yake. Akaambiwa karibu. Baadaye sasa shingo yangu peke yake karibu, nundu yangu sasa inayeyuka kwa jua karibu, matako sasa
Karibu. Alipoingia ndani ya hema akaangalia mwenye hema namna hii, akasema, unajua hema ni kidogo, haitoshi wewe na mimi, kwa hivyo wewe toka. Tunajua haya, wale wote ambaye waliwaleta yeye, akina Njonjo akawa wasaliti, Kibaki akapigwa teke, Matiba alipigwa teke. Sumaona na wale wafanya biashara yao yote, akina Karume, akina Ngumba, yale akina FD Nyamu na yote, mabiashara yao yalipigwa mnada. Si mnajua namna hiyo? Sasa mnaona tena ngamia nyingine nakuja. Mtajihadhari sasa. Hii yule wengine ilikuwa mpole, hata kipiga pande hii na jasho hiyo pande hii, lakini huwa naanza kutoa matusi hata kabla hajaingia huko. Mkiingia huko ndani mtaona cha mtema kuni. Sawa sawa? Mko tayari? Mko tayari? Sasa mimi nitakuwa kuna kitu yangu kidogo leo ambayo mtapata, ili cha yangu kidogo ni safari. Sawa sawa? Lakini mimi nataka muende na nguvu, muwe na ujasiri ya kwamba tutaenda pamoja na Azimio. Sawa? Azimio. 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 Asanteni sana.